Okay, morning members. Hope all is well. Morning, guys. Yeah. Leero Juma ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano tugubuzaako just ennaku ntono nnyo. Tugubuzaako ennaku ntono nnyo, so tuyingire omwezi ogw'omukaaga. Kitegeeza tugenda kuba tuyingira emyezi omukaaga egisembayo. Time runs so fast, so welcome. If you're new to the stream, subscribe, liking a stream. This is the fastest growing channel in Uganda about Forex trading. So if you can hear us, type yes, type anything. Sorry for being a little bit late. Yeah. So morning guys, morning. If you can hear us, if we are live, hope we are live. Just type yes in the chat and yeah, type yes in the chat if you can hear us. Subscribing. Yeah. Every time we have a problem, like 90% of our viewers, they are not our subscribers. They don't subscribe, which is not good. You should support our channel. Not you should, but please just help us subscribe. Tuyambe okubeera nga tukulira wamu. This is one of the fastest, in fact it is the fastest growing trading channel in Uganda. We bring you live chat analysis. We do live questions and comment replies. Tugezaako kulaba nga replying your questions. Eno channel twaji creating kuba waliwo gap eziriwo in between yawo nti tewabaddewo coordination between the English and trading community y'abatalina nnyo Luzungu nga nze. So ne tugamba at least katugezeeko okukola ekintu kino mu lulimi olunnansi olwaffe. Then nga bwe tugattamu akatonotono mu Luganda. Ebintu bineno si by'abasoma byokka bya everyone. You can learn trading, you can learn these financial markets, so and you can make money out of them regardless of oba wasoma oba tewasoma, as long as you have the brain and you're willing to learn. Bobango obudde ng'olina amagezi osobola okuyiga these financial assets. These financial markets ne tuzikolamu sente. So there is a lot of opportunity. Help us to grow. Tugezeeko YouTube okubuulira abalala nti eno ye channel gye tuyinza okukozesa okubanga tubuulira abantu. Poza abasinga tebalaba video zaffe zimalayo. Oli bw'alabako eddakiika ezisooka 30 oba 20, then navaako. So averagely abantu abasinga videos zaffe zaawo 1 hour, 2 hours, balabako a few minutes, which is okay because of the time. Naye nandigambye, let me give you just one trick how you can watch a full video in the same time frame, making a sense regardless of your time. Joina notayongeza data wo. Just let me see here if I can have a demo gundi eyokukulagirako. Let me bear with me a moment. For example, if I get this this video, if I want to watch this full video, most cases for me sitya kulaba video very neddakiika meka oba essaawa meka at least njagiraba bulabi. I won't, but the upshot of the life cycle I'll watch it. I'll see that I watch this full video. Okulabanga kuba tutula ku mupiira eddakiika 9, that is almost 2 hours. Ne tulaba obuzanyo ssaawa namba, olaba oli atuula kazanyo okuva saa 2 mpaka saa 3 n'akalaba. N'obulango n'abulabiramu buli kimu n'akiraba. So if you're watching such a video together, this is our video.
you would like to watch, just go ekisokera ddala jangu waneeno wansi wali kano ka setting bw'obeera olabira ku simu kona mu makati ga video egenda kukuleetera obuntu buneeno waggulu ku screen yo waneeno ku wendi oba akafaananyi kange wookalaba. So we bagenda okukuleetera video obuntu buno kuliko CC n'ekano n'obulala obuba bujjiddeko. Clicking akana akaliko settings oba genda mu settings, genda mu quality, osooka otereze quality yo, onoonye esingako obunene. If 720 yeriko obunene P gyoba selectinga, if 1080 yeriko obunene like yesembayo waggulu, select that kubanga YouTube ekendeeza quality ya video according to the quality of your internet. So internet yo bwebanga mbi egikendeeza. So kati gwe olina okujesettingira manually kubanga ebiseera ebisinga ebeera auto. Internet yo bwebeera nnungi ojja giraba mu HD oba 1080p. So first select the quality you want. You can select 720 over 8 gun tewaliwo nnyo gun naye at least 720 ne 1080 ze zisinga okuba ennungi. After that genda waneeno ku playback speed. Playback speed eno selecting tubeera ku noma ebiseera ebisinga. Nze ndabira nnyo ku 1.25 but you can select 1.5 bw'obanga oli ayogera ng'ebigambo biwulire engeri gye tuli mu Luganda osobola ogenda ku 1.5 n'owuliriza bw'oba you can cope up with the speed. Obeera nga forwardinga firimu n'ogiraba naye ng'osobola otegeera byewulikika nga togiddusiza nnyo. So you can do that. Neera kyekimu bw'olaba ng'ekintu oba nkyogedde mangu oba bakyogedde mangu oba you need more explanation, you can slow down n'okitegeera bulungi. Nyinza okuba clicking ewantu n'ennyanguya, so you can slow down. That is one of the tricks you can use to learn and watch the full video nga in the same time almost. Ya video y'essaawa emu eddakiika kumpi 5 n'ogirabira essaawa emu oba n'eddakiika 2, you cut like 30 minutes. So use that opportunity okulaba nga tumalayo videos zineeno. Tomanya eyo gyo part gy'oleseeyo eyinza okubaamu ekyamakulu kiyinza okuyamba. So abasinga tuli bapya ku YouTube, abasinga YouTube tetugikozesa nnyo nga bw'olaba WhatsApp, abasinga ne WhatsApp neera tetuzikozesa nnyo ne other social medias. So tulina okufuna trick ne WhatsApp naye ina that gundi nti osobola okwongeza speed ya audio. Neera nze nkolera ku 1.5 sitera kozesa 1 times 1 bw'olaba ka audio we kagwerako babeerawo times 1 awo. Nze ngenda ku times 1.5 oba 2 times 2 so that nempuliriza omalayo audio zonna missing out on audios. That is why I don't miss out on videos naddala ennungi olw'okuba mpanvu. So ekyo nga kiwedde, I would like to welcome every one of you liking a stream. Olutuka just like the stream, say hi, say hello. Subuga Emmanuel, Kaija Rogers, yeah, thank you for joining us. Bobo, in a specific question about anything, you can type in Botuka just like the stream. Just subscribe, share to others ababa bandyagadde bosuubira abayinza okuba gwe tomanyi ani yandyetaaze stream eno. So many people are thanking us for putting up this stream. So we are so privileged that we are trying to do something unique here in Uganda. Tomanya ani gwe kiyinza kuyamba, sister, brother, auntie, anyone can be, this stream can be of good use. So oluzungu tulugenda kitono, so neera tonkwata ogambe omusajja nga kubanga ffe gye twasomere abaana twali twambala kigumba mu bulago nga tetunnatuuka oyogera kimu. No, it's not me, it is you. Ng'ebyo byokka bye tusobola okwogera. However, it doesn't matter. Oluzungu teruteeka mmere ku mmeeza as long as you can use it. So
ndowooza tugenda tandikiraawo. Hope everyone had a good morning. Just type yes in the chat. Oba olinaffe type yes. Gezaako okulaba nga osharinga with others. Guys, tubeere nga tukwataganira wamu. Okay. All that said, leero tugenda kuba tunuulira ku charts tulabe if we can get a trade we can enter. Leero Friday, if we can get a good trade we can enter ne tukolamuko kasente. Tulaba dollar index is plummeting, is trying to break out. Kitegeeza we can play a dollar weakness, and twalabye yesterday yen ebadde echa holdings. Yeah, it is trying to push higher, it is trying to break structure. So we are seeing yen strength, dollar weakness. Ababa bakimanyi kitegeeza nti bwe tulaba nga yen eri strong for now, kitegeeza nti bwe tulaba push up tuyinza okuba generally tugenda kubanga tukola retest then tweyongereyo waggulu mu zino areas. Tomanya tuyinza okuba tuli mu reversal, or we can have a deeper pullback to continue up. Kati nange kyengenda okukola nga trading Japanese pair, which is GJ, Great British Pound ne Japanese Yen. We nalaba push up mu Great British Pound kubanga ndaba nti yen eri strong. GBP njagala nnyo tukozese gundi analogy n'okugezaako okukozesa indices zineeno. Tomanya ziyinza okuwa bias mu katale. So whenever I'm seeing a strength, kubanga we are breaking structure, tugezaako pushing higher in the Japanese yen index, kitegeeza we are seeing strength mu Japanese yen. If we are seeing strength and we are waneno tetuna establishing gundi eri waneno. So I would like to see if I'm seeing strength mweno pair, kitegeeza I expect it to go lower okubeera ng'ekkirira. Naye tulabye nti essaawa zineno teyambuka bwambusi, eri mukola comeback oba pullback. Pullback eno njagitwalanga a retest ku levels of major, broken levels ze twandiyise support now. So kati eno pullback ngenda gitwala, kitegeeza bwe ndaba pullback eno eneeba eggwamu amaanyi neefuuka weak, kitegeeza tuyinza olaba momentum eyambuka. Naye eno momentum teri long lived kubanga kitusuubira support waneeno okweyongera waggulu. Kitegeeza bwe tubanga eno eri weak momentarily oba mu small time frame oba just in a few hours, just eri weak efunaka break or continuing its strength. Kati webe efunaka break okufuna continuation upwards, kitegeeza nange nsuubira okulaba vice versa mweno pair. Vice versa yeno nti wanene eri mu kukkirira yambuke, kitegeeza nsuubira gijje okubanga eri mu kwambuka okuretestinga nayo levels wane eziri next tugeze resistance, then eryoke ekkirire. Eno eri mu kukkirira, eno ye eri mu kukola bweti retestinga support, eno eri nsuubira okubanga retestinga resistance eryoke ekkirire. Ekyo kyendi mu kusuubira mu bwongo bwange buli lwe ndaba kino nti if the Japanese yen is showing strength, then I expect this to be weak. However, ngenda kwongera okutunuulira this relative to other gundi. Kati nyina index yaki ya dollar.
which is DXY. DYDX. I'm seeing the dollar doing the same thing, breaking down, retesting, hoping to break this low to continue down to the lower levels. So bwemanga ekyo kyendaba kitegeeza bwema ntunuulidde dollar to these lower levels. Kati bwe naaba ntunuulidde ngenda kutunuulira dollar against Japanese yen. Japanese yen tulaba ye yambuka retestinze ku levels neno ze breakinze tugeze waneno bwe wati kye tulabye, then tusuubire yagala kukola kikwambuka. Kyokka dollar tulaba eri mu kukkirira, eno eri mu kwambuka, kati eno eri mu retestinga levels neno tuyinza okukola deeper pullback nga bwe tugambye nti Japanese yen naye esobola okukola deep pullback ku levels waneno wansi then okweyongera waggulu. So njagala nfune confirmation nti akatale eno pullback eno gye tulimu waneno sigitwala nga trade, nti trend tuli mu kwambuka. So bwe naaba ntunuulira US dollar, Japanese yen, ngenda kumanya nti eno eri weak, eno eri strong, kitegeeza eno pe yangisuubira okukola ki, okukkirira, kubanga neetaaga a few yen, Japanese yen to buy $1. Kuraki nti yen eri mu kweyongera strength. Kati if I see a push, buli lwenda bamweno pe yange egezaako okwambuka waggulu, mba nsuubira nti just tuli mukola retest waneeno, kati ngenda noonya levels we tuyinza okureversingira okweyongera wansi mu zino pairs. So nja kuba noonya bias ey'okukkirira okusinga okwambuka, kubanga okwambuka kuli short lived olwaki nti tuli mu kubreaking a major structural levels. Bw'olaba aneeno tukkiridde nnyo twambuse katono. Kati bw'onoogamba mbu tugenda kwambuka waneeno neera naawe tugenda kuba twambuka katono ne tukkirira kinene, twambuka katono ne tukkirira kinene. Just mu ideology yange, that is how I can use that for a confluence. So ne gold naye bwentyo bwenjo mutwala nti bwema ntunuulira gold against dollar oba any pair, tugeze euro dollar, osobola okutunuulira zonna pairs ezenjawulo gwe zo tradinga. For me, I don't trade every pair, I trade just a few. Naye oyinza okukozesa such pairs nomanya nti eno dollar eri weak, kitegeeza ngenda kwetaaga more dollars to buy €1. Bwemba just my ideology ngezaako kuwa omuntu ayinza okuba nga atandika oba agezaako okufuna consistency mu trading, ngeri ki gy'oyinza otegeera mu trading omwangu. So kati nze ayina gold waneeno, eno ye symbol ya gold XAU USD. Ngenda kuba nkozesa the same analogy nti dollar eri weak, kitegeeza nti you need more dollars to buy $1 of gold. So I expect this pair to go higher. Kati bwe tubanga tugezaako okukkirira, singa nsanga chart ya gold ng'eri mu kukkirira ng'ate mbadde nje expecting okugira, mba nsuubira nti ne dollar erabika eri mu kwagala ku retestinga zineeno previous support levels okwongera okukkirira nga bwebadde gy'ekikola. Levels neno ziyinza okutaba specific nti waneeno weeyina wennyini no, eyinza breaking a level naye ng'eyambuka ku peaking a liquidity mu certain area, so oba okufaking out then eryoka ekkirire. Ne waneeno tejja kutuukira ddala wano, no, esobola okukoma mu makati nga bwekoze wano oba okweyongerako waggulu n'eryoka ekkirira. So ekyo kyemba nsuubira nti bwe ndaba nga gold US dollar ekkiriramu, ngenda noonya levels wa we zisobola okureversingira
okweyongera waggulu kubanga mba nkimanyi kale nsuubira nti dollar eri mu kukola ki mu kuggwaamu maanyi okweyongerako wansi due to fundamentals of pricinga byonna akatale kyekaagala kyekakola. So nze ekyo kye ngenda okuteeka mu baasi yange kansuubire nti tuli ffenna if we are together, liking a stream, share, say hi to everyone. Morning people. Okay, I watched some videos from Doyle Exchange. He talked some about gap feelings in the market. They can help identify direction. If you bobanga that is Mukuru Kaija Rogers. Market bobanga ogira kanjogere kwecho before we take a trade. The market moves for two things. Akatale we kaba kanonya direction katambula olw'ensonga bbiri. Two reasons. Esooka ku re-imbalancinga kye tuyita re-imbalance. By the way, nyinako waneno mu studio abandi ku waneno simanyi oba ka music kamala. Re-imbalance, then ekirala picking oba liquidity, okufuna liquidity. Let me take it as picking liquidity. For liquidity, picking liquidity and re-imbalancing oba kyetofu oba rebalancing, doza kirina kubeera rebalancing ekimu ku kyo. So bwe kiba nga kiri rebalancing yakubanga eri ebeera oba balancing ekimu ku byo ekituufu sijja kigira. So akatale kaneeno kalina imbalances, katambula nga kaleka imbalances ate kalina kubeera efficient like nga tekalina imbalance. Kati simanyi oba ngenda ku example mu crypto tutera okubeera ne order yo, tukiyita order. N'ogamba sigenda kugulira ku tugeze ngenda kuwa Polkadot, sigenda gigulira ku $12, ngenda gigulira ku $10 ngeri ku 11 current price. Ngenda gamba current price ngenda kozesa si eri $11. N'ogamba sigenda kugulira ku $11. This is your price gyewandyagadde. You expect kanjiyite E, expected price okugulirako 10 ng'osuubira gy'osuubira want ogenda ku $20. Current eri ku 11, oyagala ejje ku 10 ogule. This is your purchasing price. Purchasing kanjitume P, then enebeere E. So you expect the price to go to $20, naye saawa zino eri ku 11, naye gwe ogamba oba olowooza nti $11 ziri waggulu, ekyasobola okudda tugeze tubadde twambuka, ekyasobola okudda wansi ku $10 eryoke eyambuke. Kwa akatale bwe katyo bwe kakola. So egende ku $20 nere jatambula bwetyo noteekayo eno order yo, naye in case the market just continue moving, continues moving up, negenda ku 11.5.7, negenda ku 12, negenda ku 17, kitegeeza yo order eba tegikoze eki, tegipiikinze. Kati waneeno mwe mulina ekigambo order block, nti bwe zibeera orders nyingi nti gwe order ye eri emu, then ne wabeerawo nange
ne wabeerawo n'omulala tugeze mukulu Raja, ne wabeerawo Moses, ne wabeerawo Emma, ne wabeerawo so many other people nga ba expectinga Polkadot okukomawo ku $10 ne bateeka their orders and others below. Kati yefuuka block of orders, abamu gye tuyita order block. Kati zijja kubeerawo orders endala ezigenze nga zisigalira, so that nti akatale bwe kaba tekakomyewo kuzipiikinga kagenda kuleka imbalance. Omanya otya nti kakomyewo? Nti neero ojja kulaba nga kambuse ku $15 emale ekomewoko ku 11, 10, 9 then emale eddeyo ku ki fe kye tuyita retest, abalala bakiyita re-imbalancing, just oba imbalance oba kyonna kye kiri. So kati waneeno mu candlesticks oba mu structure nga bwe tulaba waneeno, kati eno structure tuyina eno ne wano weekomye. Mu structure kino tukiyita gap. We had a low here, then we made a high ne tweyongerayo. Price in case bwebeera ng'eri proper oba ng'eri efficient oba ng'eri live market, like yandibadde ejja kweno we yasembye eno low we yabadde, then nejja n'eryoka ekkirira. Kitegeeza tereseemu gap oba tereseemu imbalance mu structure. Ekyo bwe kyandibadde kyova olaba abatradinga support and resistance breakouts, twagala nnyo tumakinge level eno, tufune breakout, tukomewo waneeno, then tutekinge trade. Awo omanyira nti akatale tugenda kukkirira, kye tuyita break and retest. Kati in case nga akatale kakkiridde dda oba nga kaagala komawo waggulu, ebiseera ebisinga ojja laba nti kakomawo ku levels neeno ze tuyita previous support levels oba ze tuyita previous low levels. Support levels oba resistance levels. Eno ye previous support, eno ye previous. So ojja laba nga kakuwa gundi ezo bwe zityo levels ezo. So mu normal language tugamba nti kayina okukomawo waneeno ku resistance. Kati oli wagamba nti kayina okukomawo ku imbalance eno. You can scrutinize n'okijja ku gundi ya n'okijja ku level ya structure n'okizza mu level ya candles. So gaps ezo byonna mbisangudde. Gaps ezo then ziba ndozangezezaako okukinyonnyola mu bwangu so that tetumala budde. Kwa leero tubadde lwakuba katale ka morning tuyinza ofunayo trade, nkiwulira nti tuyinza ofunayo trade leero for the London session. If not so, kubanga New York session yesterday it was very volatile, it moved so much pips. So vira London nayo leero eyinza okumuvinga pips eziwera. So kyembadde ngamba nti kati if in case kankuwe example eno bwe tuba nga tukkirira waneeno kando zineeno okulaga nti tezireseeyo order yonna ejja kujja tugeze waneeno tubadde tukkirira ejja kukkirira kati eno erina okuopeningira wano eno. This is the low of this gundi. Naye in between eno candle eno tugiyita one first candle, nyenda gituma candle 1, eno candle 2, eno ye middle candle, eno candle 3. In between one eno 1 ne 3 zino okuba ne connection, zino okubanga connectinga with a wick, something like this. Kitegeeza mweno market temulimu imbalance yonna, it is fully tewaliwo gwe balese order ye nti ababadde balinze okuselinga wano, they are buyers who came in the market obwe akatale bwe ka openize, then ne tujja ne bagula orders zaabwe bano bonna, then ne tulyoka tukkirira. Ne wane eno wabaddewo orders ezabadde filled up by this candle
nezino like that should be the efficient market structure in the candlesticks. Kati in case ngosanze candle ziri bweziti tugeze eneze ne closinga bulungi, then nolabanga candle gwe gyolabye eno tugeze ne tukola bwe tuti kati eno mu in between wane eno tukiyita imbalance, abamu bakiyita gap, naye nga ate mu stock market gaps tuyitegeeza candle okugapinga kirala oba mu candles ezimu. Okugeza ne mu Forex oyinza okwesanga nga ku Monday akatale kalese gap mu gundi mu structure, ezo gaps zibeerawo. So this is an imbalance. Kujja laba abamu nga bagiwandiika mbu imbi oba imb, just kitegeeza imbalance, waliwo gap eri wanene, neera abamu ojja laba abamu nga neera bawandiika gap. Kati waliwo omusajja ICT yakiyita fair value gap according to the structure, FVG. Bebino just the terms abantu ze bakozesa oku explaining the same thing. So if we go lower netweyongera wansi, kitegeeza tusobola okufuna a series of imbalances mu structure waneeno like that. Now if the market starts coming back, oba osuubira nti kakomawo okuri-imbalancing, okujjawo zineeno zi-imbalances eziri mu katale, something like this. It can be a week, it can be a candle. Kineeno bwe kiti. Kati zino candles ziri-imbalance nze kineeno ekibadde gundi. Neero oyinza okwesanga nga after reaching this level, oyinza okwesanga not in most cases nti nga tutandika okukola ki okukkirira. Olwaki nti babadde banoonye orders eziri eno waggulu okweyongera waggulu. This is the oba something ngekyo making akatale efficient. Now the market is efficiently priced in, tewaliwo imbalance yonna. So the market will move towards that. Waliwo nze nganze simanyi balala bakyogerako sinabakiraba. I've identified that the market will also come bwabaawo another imbalance in the structure. This is imbalance mu candles oba mu just in individual candles. Naye I call this imbalance in the market structure. Candles make structure. If there is a gap between the last green over the last bullish candle and the other bullish candles, I call this an imbalance too. Oba tebibuzaabuza bantu. Binene ebintu biri basic bw'obitwalira mu basic language, naye ebizibu bw'oyagala obifuula complicated. So I think here nga nzijeewo eno imbalance ebadde mu gundi mu candles, I can look for those individual imbalances, oba sometimes for me I look for the imbalance mu structure yennyini nnyini. Nga nzijeeko individual candles neno nti waneno waliwo imbalance, then I'll be looking at the structure ntunule nti okuva green candle webadde oba we twasembye in case nga twaze waneno. Kansooke nnyongeremuko. Okay. Hope I'm making sense to someone. Njagala nnyo tutuuke okutradinga when
when everyone chimwanguyira ne bwe tubanga tetufunye trade wano, because most people think akatale kagenda kumuleka, akatale ojja kasangawo n'enkya. Bwe natandika okumanya ekyo ne nvaamu kye tuyita FOMO y'emu ku disease y'emu esingira ddala okulemesa abantu tradinga. Nolowooza leero bwe sifuna eno trading butuufu sigenda kugaggawala, sigenda funa sente, sigenda kuddamu funa trading ndala. So I'm used now, I'm contented nti nyinza obutafuna trade kati kumacha naye kusaawa 8 nefuna trade ate nene, kubanga neera I can lose money, I can make money in the market. So ebyo bibiri bitwale nti bwolowooza nti omissinze trade or losing cent. No, a missed trade kineno yemu ku gundi gye nasooka okuyiga principle. A missed trade is better than a lost trade. China meanings nga 2 oba 3 ne ezenjawulo nti it's okay to miss a trade. Sigamba nti otye buti, no. Bw'olaba nga temeetinga criteria yo, it's okay to miss it. N'ogamba nti eno trade nandyagadde etuuke waneeno. For example, nkuwa kineeno nti eno example nti nze ntunuulira not in the video gundi ntunuulira we have an imbalance mweno structure now, not in only the candles but in the structure. Bwembala the last green candle oba bullish candle, the low of the last green candle, this low, and the high of the last the nearest green candle, this high, then I'm seeing an imbalance, a gap in between there. Eno neno. So there is a gap. Ngojeko gap mu individual candles. There is a gap mu structure. So I will consider this gap. Singa tutandiko komao. How can I expect price okuberange reacting ira mwenu. If we start coming back, mansubira price eno ekomao kuriembalancinga kweno. I use these weeks. Nero jalabako sometimes when I draw a stereotypical upstream, because I use this strategy for my personal trading. So ojalabanga I put my support levels and resistances ku such weeks na nsubira okufuna reaction, because we have, when we start coming up netandiko kwambuka nga tubadde tukkirira, then I'm expecting this to be doing what? Bridging that imbalance over the gap in the structure. So after bridging this gap, as long as I don't see a candle close above here, then I would like to see weakness move buyers after reaching here to continue down. This is my version. Simanyi balala sinabajifunako ku anyone taking it as that. Those are my researches. Naye according to my understanding, nachirabye nti buli renda bagundi mu structure eyo nayo ebeera imbalance, which the market always come to feel. The market always comes in those abwekito bwekiri. Grammar tonkwata grammar unless ng'oli lawyer. Naye waneeno tunoonyezaawo sente. So bw'okitegeera gwe teekawo ka S kajjeewo tweyongereyo. So then to continue down. Kineno kye mba nsuubira nti mweno kitegeeza abantu bangi bamanyi oluzungu naye tebamanyi sente. Oluzungu teruleeta sente ku mmeeza, terugula mata. Musajja yagamba waliwo gundi ye bakiyita batya ki, Havi bamuyita Havi what, yagamba baali anti yali akola public speaking ne comedy show.
kati baali bagezaako bamuleetedde ayina omukyala ayina degree simanya masters mu linguistic simanya ebyo linguistic amusomese pronunciation omanye abaddugavu balina engeri gye baanawusingamu bangambye mbu twegumya balina engeri gye baanawusingamu ebigambo ne bamugamba no bw'oba oyagala kubeera good simanya linguistic olina okubeera ng'olina articulation y'ebigambo yanjawulo kati ng'amugamba ebirala ono omusajja amaze obulamu bw'emyaka 4 ayogera ebigambo byebimu myaka 3 kyokka ono amugamba abikyuse pronunciation n'amugamba nyabo wandyagadde owulira I am poor oba I am rich which sounds better I am poor I am rich so tokwata grammar sigamba nti tugira kye twava ffe waliwo abamanyi oluzungu yayogedde ku daily exchange he's good if you can accommodate his English waliwo n'abalala abamanyi oluzungu genda eyo olabe ebiri mu luzungu however setugamba nti mu bubi naye don't take mistakes kugira bw'okisangawo kinene ogaha baneno bye boogerako as long as you understand ekisinga okuba ekikulu so kyengezaako okugamba nti ffenna tuli mu kigaali kyekimu gwe otusingako businzi naye munaaye ffe community gye tulimu yakuyiriba yakweyiiya kulaba nga sabbuuni ow'omutwalo tugula box amafuta ojjuzaawo bujjuza tanka ekyo kye tulwana sigamba nti abanaaye nteeramu liita 2 n'olingizaayo mu pampu olabe ze bataddemu twagala jjuzaawo olumala okujjuza meka nti 3 okay $100 just ekyo kye twagala okay so for me this is my version of feeling feeling the imbalance. This is an imbalance mu structure. You can take imbalances mu candles, individual candles. Ebiseera ebisinga price ejja kujja okufeelinga that imbalance. Ekyo kye yemu ku gundi according to the question I've got in the chat. Kansubire nti okitegedde bulungi. So ojja kugezaako okunoonya candles ezo ezita overlappinze okugeza eno neno zino z'overlappinze so tewaliwo imbalance mweno chart oba mweyo candles mweno structure bwe tuba tukkirira then eno neno kati eno eba efuuka yo 1 eno 2 eno 3 so 1 ne 3 zirina okuba nga zikwataganye bwe ziba tezikwataganye there is an imbalance there nera bwotyo ne bwotyo ebiseera ebisinga price ejja kujja okugatta imbalances ezo so waliwo ne imbalances mu structure yennyini tugeze tubadde twambuka nakyo oyinza okifuula vice versa enda bideletinga bineeno a mistrade is better than a lost trade mu kifo ky'okufomolinga into osanze trade yakkiridde dda n'oga akanyingire wano nejja neekuzingiramu si kirungi ekyo the same thing just mbadde nkuwa recap ku biki bye twogerako then tusobola okuba tubadde twambuka then ne tufunamu pullback something like this then netandika ne tuddamu ne twambuka these are not normal candles of course but they can be doesn't matter so we take this as an order block abamu batwala block eno yonna ey'aba sellers as an order block nti waliwo bangi abasigadde wano eno ekyo nakyo tujja kyogerako one time maybe for me I take things as simple naye abanaasobola okubaawo ndoza over the weekend we can have smart money concept ICT version endala abaagala okubeera technical advanced naye bw'oba oyagala bifuna mu ngeri eri simple that is what I provide njagala nnyo ebintu ebiri life eri simple so
we can have this. Also, we can have this when the structure candles nga zo ziri tezirina imbalance. We can have this. There is no imbalance here. Oba ne wano kati eno. According to ICT chemanyi oba chendaba a specific idea ye egamba, according to him, as I understand, this is a fair value gap, not just a gap, a fair value gap after breaking structure. So twina gap okuva wano okudda kweno kando. So this is his fair value gap. Ojafuna versions nyingi about what, as long as for you understand this fair value gap or katyaba chibaita imbalance ebichi. So FVG, then ye atechirala, he can take the whole of this as the order block. Nansonyiwa bannaye abali advanced fe manyi waliwo abapya mu system, waliwo abali gundi mu abali advanced mu omwaka o emyezi. So I'm trying to accommodate everyone. Kale nawe bwoba bimanyi kiyinza okuwa mu perspective endala okufuna version endala. So I have to apologize our community of. So according to smart money concept, this is the order block, OB. According to ICT, the whole of this is the order block. The whole of this is the order block. According to smart money, it is specific candle in the opposite direction. So now, twins okuba ndoze kyongezezaako kigiro osobola okurewindinga bonoba togize. So tuyinza okuba nga tulina gap eno mu candles nga bwe tuziraba, naye for me that is a gap. Wano tewali gap, wali efficient. This is what we call efficient market pricing. Like akatale kali efficient, tewali orders sigadde zonna ziri covered waneno. So naye I'll look at this nengamba naye the structure yo atenga yo erinamu inefficiency. Erinamu inefficiency. So for me, I would like to see, if I want to see the market fully priced in, fully ngeri fully balanced, then inandyagadde tulabe nga price ekomawo oku-re-imbalancing oba okujjuza zineno imbalances something. So bwe ntandika okulaba nga breaking wano mba ntunuulidde nti now ekomawo kujjuza gaps zinene eziri mu structure. Waliwo eno eri mu structure, waliwo individual gap eri mu candle, individual candle eno wansi. So zineno ze tuyita reason, abamu kye bayita intent. Ndoza mulaba ebigambo bwono biwulira nga abamu tubikozesa. Mukulu liquid no dini atera nnyo bikozesa. I hope we are moving smoothly. Kandabe mu chat nyinza okuba nyina be nalese nyina abatabyagala biwulira. Okay. Hi members, Jafari, thank you to Tuyiriba mu Luganda. Mukulu gundi agambye Tuyiriba mu Luganda. Okay, good morning GGTE. I would like to know your name. Okay. Okay. Abaliko ndoza tuli fine tutambulirao. Mukulu Nsubuga Emmanuel and Mukulu Kaija, I hope
tuli mu modes ezimu nkitegeera. Okay, Kaija agambye akitegeera. Hope I'm not late, you're not, Mukulu Idris. Yeah, so ndoza tuli wamu. Then I hope the price is coming to do these two things. Kineno kye tuyita imbalancing, re-imbalancing, okujjuza amabanga agali mu gundi mu structure ne mu individual candles. This is the intention of the market now to come down. Ebiseera ebisinga eyemu ku intention. So bwejjanga ereka other simanya imbalances neera omanya akatale neera kalidda ne kajjuza amabanga ago. Kitegeerekeka kajja kudda ka building ka picking orders neno kati another intent oba intention ya akatale kunona orders ezisigalidde zebatakola ki zebatajjuzaawo. This is also imbalance mu katale. There are orders which were left out. Zibeera mu order block eno tugambye ICT ajja kukubira structure eno yonna gambe order block. Abamu ba smart money concept ojasanga nga bagambye nti it is an individual candle after a big engulfing candle of the opposite color like this. This is the order block. That is generally the smart money concept. Tewaliwo byamaanyi bisigadde kutunuulira structure nti we tuba tu break inze wano price before coming down here bwenjiraba nga eyina ebintu bibiri. Bwendaba nga price break inze structure which is normal kubanga price eyina kutambula nga twambuka bweti teina breaking at the support level bwe tuba bakweyongerayo. Naye singa ekomawo waneeno kitegeeza ekomawo ku retest tugambye webe feelinga imbalance eri wano okweyongera wansi. Singa ekomawo waneeno waggulu after breaking structure ebe ina kyenoonyaayo kino kye tuyita intent. Kati intention ya katale waneeno bwe tumala breaking eno structure waneeno wojja olaba abakuwandiikira mu katale oba mu structure ngezaako okumenyaamenya ebintu bino mu simple terms kubanga we are going to be using this. Anaabayagala course eri full eri available omanye candlesticks na biki. So break of market structure abamu kye bayita boss, abamu kye bayita BMS. Abagala full course weli I think it is starting in July, so in June next month. Break of market structure, break of structure kyekino kyekitegeeza nti kyekimu bw'olaba nga tu breaking the structure kitegeeza tugenda wansi. Eno yellow swing low ne tukola high then ne tu breaking a swing low oba expecting a kola a lower high to continue. Now if we start coming back kubanga bwe tu breaking a structure bw'olaba omusajja akutte ku lw'emasaka n'olaba nga aweta bw'ati ate either adda ku lw'emityana aweebusega ng'atuuse emityana ebusega roundabout oba akomawo Kampala. Ezo ze ideas ebbiri. Naye ayinza okuba awetamu katono akole continuation. Kati kyekyo ky'olina okumanya nti bwe tuyinza okuba tutuuse ku roundabout ogamba ate otuzaayo gye twavudde. No, kubanga ali mu kukola ki? Mu kutuuka ku roundabout okuweta yeeyongereyo structure nga bw'etambula. Waneeno tugiyinza ogiyita roundabout. Owa support and resistance kino akiyita retest. Owa supply and demand yali specific. Owa smart money concept yajagamba nti tukomawo ku eno low oku pricinga in this imbalance. Owa smart money concept ajja kugamba tukomawo mweno order block. Ebyo byonna support and resistances. That is the intention of the market. So the market can come here netatuuka waneeno ne rejecting wano.
kyovolaba ye gundi agamba nti you wait for eno ye trigger point yo, the bottom of the fair value gap, ye trigger point. You can enter your price here, osobola okuindualinga nejja waneeno naye nga in the whole sense ebe egenda kukomawo. This is where your entry should be. Over you can take 50%, naye it is riskier kubanga eyinza obutatuuka. Ebyo byonna sigenda kuddamu ebyo, munansonyiwe badde leero gundi ndala naye ngenze nnyo mu details olw'okuba nasomye comment yemwe badde. Yeah, we watch so many gundi. Doyle yabadde ayogera, I think he put out that video today morning. Abadde ayogera kuki, I don't remember the topic he was talking about. Naye abadde mu structure nga nnyonnyola about obebadde euro USD wa euro USD pair gye yateekinze ndowooza. I remember like that. So nga nnyonnyola how he moved out of the market because of this fair value gap. The gap, he calls it the gap, then neyeyongerayo okubreaking a structure. So this see a whole ground nti eyina okujano, naye we anticipate that. We anticipate a reversal here. We anticipate a reversal here because of the break of structure. So kati waneeno bwekomawo tuba tusuubira okujja okureimbalancinga this, neera bwekomawo tuba tusuubira ejja kunona orders ezirimu eno order block gye tuyise order block eno. So then tulyoke tujje ku intent endala eri eno, lwaki price yandize eno waliwo order block eno, lwaki price yandize wano waliwo imbalance waneeno. Kati kitegeeza if you take your trade waneeno ng'obadde ogirinze wano, you can hold it, ejja kuwa reason lwaki you can hold it to come down to this level. Eyo ye engeri gy'oyinza smart money concept, it is support and resistance, oba it is support and resistance, naye ekwongera confidence ne confirmation nti maybe the price is moving to come to this level. That is eyo ye imbalances, ye reason yemu lwaki tubeera tujja mu gundi. Madam network bwebe ganye lwaki. So yemu ku reason lwaki twandirabye pricing ekoleta ejja wansi, I mean nga ekomawo bwebe breakings ekomawo waggulu ku reimbalancinga this kyetugambye nze eno mba ngiyita structural imbalance. Obamu bajja kutunuulira specific. If I look at this mba ngamba nti eyinza okujja waneeno ku structure, if not the structure ejja kujja mu individual candlestick imbalance, if not that ejja kujja waneeno. Awo tewaliwo rocket science bw'oba omanyi candlesticks. That is generally, that is the simplest way of explaining smart money concept. Ebisigadde ebya liquidity, how will you know that it to come back to reverse? Badde mu group ndoza netele. By the way, join our free Telegram group. Did I post the yesterday's trade sijukira? Yeah, but I took yesterday's sell on GJ, then nejja mu order block jenade nsubira, then neyambuka breaking liquidity yabadde asigadde wano okweyongera waggulu. So eyo ye akatale bwe kati bwe katambula using the imbalances. So I hope that answered and gave ebirala ebya liquidity tujja bifunira maybe next time. So bwekibanga ekyo kikoledde some sense, just like the stream, ekyo kyokka kye tuyinza okukolera abalala. Yeah, kye tuyinza okukolera abalala. Maybe there is someone else eyandyetaaza ekyo. Bangi abalina notation embi gye tuyinza okuyita gye bakiyita bati. Kale balina feeling enkyamu, abantu balina
bagira oli bw'aba ekintu takimanya akyogerera bubi. But if you learn something about why the prices should come, nova just ku support and resistance, kubanga ojja kuba support yo waneeno price ejje eyitemu mu support, mu resistance, ogambe nti ejja waneeno eyitewo buyisi. Olwaki? Kubanga ina reason gyerabye waneeno esinga justice neeno support and resistance. So very dynamic, let us learn. Trading is evolving and it is becoming sophisticated. So oyina okubeera nga you learn every time. Munansonyiwa okugenda too deep into something technical. Naye we need to learn, we need to evolve. Chenyezo gamba. So there is something called a gap. Mu candles nga bwolaba waneeno there was a gap, gap eno actual gap ng'ogyeko gap eno gyolaba muno mu candles. There is a gap in structure, ekyo bakiyita gapping mu structure. There is a gap here, neera twakomawo ne tugifeelinga. Ebiseera ebisinga those gaps are also filled. Ezo mu stock market bazikozesa nnyo for structure gone. Ne Bitcoin bw'otunuulira structure ya Bitcoin, let me hope I can pull out the Bitcoin CME Bitcoin Bitcoin futures Bitcoin, sorry, just for okubanga tugira here okwemanyiza no bwe tubanga tusobola okufuna something ekisobola okutubuulira ekintu kye tuyinza okugira. Lwaki these gaps are in the market? Ojja laba chart eno wotajja laba ate mu gundi mu chart ndala. This is the same Bitcoin chart on the daily. Nayo ojja laba mu gaps zineno. Olwaki nti bano aba trading futures close at a time, a specific time. Teringa Bitcoin nti egenda trading full time ku Binance. Buno obutale bwa stock market akatale bwe kaggalawo kagenda kuddanga price yatambudde. So ojja sanga gaps zineno. Akatale kaggaddewo tugeze kano ka America aka CME bakayita Chicago Mercantile Exchange, Chicago Mercantile, something like that. Nagambye tonquotinga nnyo kubanga ne history yanema kyovola nakolanga math atali mu bigambo mulimu numbers na physics ebyo ebitonotono ebitali mu nnyo bigambo naye history yagamba. So Chicago Mercantile Exchange genda onoonyeeko gwe naawe okole research tomenya. So kati ebiseera ebisinga tujja kudda to bridging a gap eno either tukkirire oba tweyongereyo. So it is a confluence of price to come back to these areas. Ekyo kyoba omanya nti obutale kati kana akatale I think it is closed, I don't know. So naye price already yatambudde dda. Price bweba yatambudde dda bwe Canada nga kasanze price eri waggulu eno tugeze ku 3.5 kitegeeza ko kagenda gapingira eno waggulu bwe kati enebeere gap. We have so many gaps even recently. I think on the weekly bineno mbeera eyo mugundi mu chat yange nembeera nga mbitunuulira. On the weekly, this is the recent gap we had left mu chart, which people thought that it will never be tapped into this gap on the weekly on Bitcoin. We didn't close it fully kubanga ebadde ina kubeera closed at 24, I think exactly something like 24
$24,000 ebeera 24 yeah 24,000 aba n'olulimi Luganda waneeno. So okubeera close $24,500 Bitcoin gap eno weeyina okubeera closed. So mu exchange waneeno ba futures bano abanene we ba tradingira waneeno waliwo billions and billions. This is shorting Bitcoin nga bwe tu trading Forex. This is shorting Bitcoin nti ekkirira nti eyambuka nti ekkirira kano ke katala akasinga obunene. Bakayita Chicago Mercantile Exchange. Kaina subsidiary yayo is it ICE something, Intercontinental Market Exchange, something like this. Ndoze eno ye subsidiary oba ye major oba eno ye subsidiary sibijjukira naye nga that is the gap. So eno ye gap abasinga gye badde balowooza nti after gapping here Bitcoin neyambuka bali abasinga tulowooza nti teriddawo mu mitwalo 2.5 okugibridginga. So yakomye ndowooza ku 2.5 mu something ku exchanges ezimu yakomyeyo. So jalabanga these gaps are bridged mu gundi ezisinga. Kati eno ye version ya candles ye bw'obanga otegeera ekintu kineeno kijja kuyambako okumanya gaps lwaki zijja, kubanga these people look up to these gaps to fill them their liquidity levels. These gaps ojja ziraba nnyo mu structure, tojja laba mu Forex ebiseera ebisinga kubanga Forex atambula 24 hours 5 days. Kati kaneeno aka Bitcoin futures katambula just hours gundi eno exchange arebeere guddewo eggulawo mu American time, New York time, Chicago naye eri mu New York. So ojja laba zineeno zi gaps mu katale. Ekyo kye mbadde ngezaako okugamba nti if you see those gaps kimanye nti people look up to them as liquidity areas, as areas of intention where price should go. Then olumalo zigapinga kitegeeza nti they can onero laba ebiseera ebisinga buli we tugapinga ebeera reason why those gaps should be closed. Just ingezezaako kuwa gundi. So if that helps, osobola osanga eno gundi ku bangi abagikozesa for explanation. Ekyo kiba tekireetawo ensonga lwaki Bitcoin ebeeyi n'okuddayo egapinga egaapu eyo. Olowooza nti simbudde nanti yemu ku nsonga lwaki Bitcoin etambula mu ngeri gy'etambulamu. Like some people here, the money in this market is in trillions in the market of futures okusinga akali ku spot. Buneno bwe tulaba nti Bitcoin erimu simanya erimu market cap kyetuyita Bitcoin market cap nti eri esaawa zinene erimu about those 800 billion dollars. This is just on spot. You own your Bitcoin, you buy olina kusindikira Bitcoin ku wallet yo. This is for speculation. It is in $1 trillion. People push this market. Chovola bangamba nya abantu, if you're in crypto and you don't want to learn about these things, ngolowooza ogenda kukola bukozi sente kiyinza okuzibuwalira. Akatale akaneena abasajja bali mu kusaba ETFs. Already waliwo ETFs bwezitize zino zennyini futures, exchange traded funds. They are trading this. They are not trading Bitcoin, actual Bitcoins, and they are putting there a lot of money. Why they are asking for spot ETFs? Those are spot ETF erimu Germany ina spot ETFs company ezagira. BlackRock esawa zine erimu kusuwinga oba BlackRock something like that sijukira. Erimu kusuwinga SEC for not giving it ETF. Kitegeeza bwe bakuwa ETF
eri spot, you're owning the customized aberanga futures. Simanyi oba abali mu gundi mu abaliko mu abali mu gundi yafu bamanyi futures kyekitegeeza. You can demand if it is spot backed over spot traded exchange traded fund. You can either ask for Bitcoin, which is physical, oba n'obagamba amumpemu cash. Gye bayita spot settled future gundi. So ETF. So mbigasegase naye oli wadde mbobyawula okusinziira gwe ku kyomanyi. Eno akatale kano kalimu trillions. It is not counted in the market cap of crypto. Crypto just yalimu about ndoza esawa zino nga 1.8 esawa zinene. Bitcoin etwala about osobola ogenda ku Bitcoin dominance tujafuna olunaku tugezeeko okuyita naye kyembadde ngezaako okugira nti these are the gaps and they are always bridged in. Those are areas, intent areas where price always come to. Oluzungu ndugasaawo kyemanyako nkakubye. Yeah. Price zitunuulira okujja bridginga these gaps so that kati neewana eno tulina gap gye twalese kyemanyi nti ejja kuba etunuuliddwa okubeera gap. So tejja kubanga buli saawa egira bweti neeyambu. So tuyinza okubanga ekitukomyawo waggulu essaawa zino mu Bitcoin kubanga tugenda ku bridginga this gap kweyongera wansi. Oba already ekibadde kituleeta eno, people use that economic gundi, economic factors eza inflation, eza gundi bino biki ebya Russia, Ukraine, ebya interest rates okujja okubridginga this gap. So they use fundamentals to take advantage of the liquidity in these gaps. So there are people who were left out nga batadde orders ku mitwalo 2.4 nga bataddewo orders zaabwe. Akatale we ka openinga katandikira ku 2.6. Kitegeeza omuntu ono yalekawo sente ze. Yateekayo order n'agivaako. Kati if it is a big institution, they will come to pick that liquidity over that order, then balyoke bayongereyo. Then balyoke bakirire. So that is the manipulation in the market. Kati bw'obanga ebyo toyagala bimanya n'ogamba kangule, beera ng'ogula buguzi for long term. Bw'obanga toyagala kumanya bya technical byaki, be a long term trader. Teekayo sente z'ogambe nti nze ngula buguzi myaka gyange 2, myaka gyange 3. Naye bw'onooba oyagala ku trading, oyagala kuteekayo wiiki emu ofune obugagga ogaggawale, you should be a trader, you should step in the mud. Olina okuyingira mu mazina g'enkima ng'okimanya emikira gye giri. Oba oyagala bya mwezi bya wiiki emu nnaku 2 ku tradinga Bitcoin coins buliwo obugira, tandika okufuna ku musingi fundamentally kiki kye weetaaga okumanya wa woyina okuteeka. Akatale kayina intention ki gye kaagala okukola to continue. Bagayi munansonyiwa, I was all over the place and abantu bwe baba tebadduse yodda. Okay, hello members, Mukulu Space TV. Can I know how to trade in a down? Okay. Okay, for elaborating. Okay. Hello, greetings. Sorry, network is very poor. Simanyi oba eyange ye tawulikika. Naye ndowooza eyange eri very fine. Njirabira neno okusimba ngamba eri very, very, very healthy. Okay. So that is it for gaps. At least I think ngezezaako okufuna
big elaboration mu ekyangu gwe kyoba omanya nti gaps ezo zina gundi naye they are draw kyetuyita draw biki areas of concern, areas of interest for the market. Tulaba generally tubadde tuyina support gye twa creating nze waneeno according to bwe tunuulira waneeno tubaddewo ne gap. We didn't feel all of it. This is GJ on the weekly chart. And then it is that is a gap. Not all gaps will be filled. Ate not all gaps nti we tujja katale we kajjo reactingira. Tugambye according to ICT, this is his definition of the order block. Nandyagadde nnyo bw'obanga mbutuufu waliwo by'omisinze. I think this gundi ejja kuwa gundi like ejja kuwa omusingi bwe tunaaba tukola bw'olaba tulina videos about ICT and smart money concept. Two kale eri complete eri one, but there are videos, 2 of them, even 3. Naye you can go and bonobanga otegeddemu ku bineeno, then go into these videos. Manya abantu baagala nnyo okubeera specific zeziriwo ezo. Let me try to show you people. Saagala kuleka muntu yenna mabega. By the way, bobanga tonategeera fundamentally, you can watch this video. Guy ono bamwita Red Allion, you can follow him on Twitter. He's very good economically. He's one of the respected traders with our respect in America. So you can follow him. Ina content yomulungi. Okay. Bwogenda ku Blocfiafrica kweno yennyini gundi yaffe. Jangu mu videos. Zonna ziri very crucial naye specifically if you want to watch about smart money concept, I think this one, smart money concept for weekly review, ojja tandika okuwulira terms ezo. This one, guys, thank you for watching. Mgezeeko liking, I don't just watch these videos. Buli lwotuuka ku video liking, olugituukako bwoti liking. One of them is that waliwo neeno nayo mulimu smart money concept, then nendala emu kuze twasooka okuploadinga this one. So these videos ojja bw'onooba oyingidde ku gundi ojja tandika okulaba nga bimakinga sense. Understanding smart money concept, less than 5 pips stop loss. So it is not complete, but bw'onooba nga oyagala kutandika gezaako okulaba videos ezo zijja kuwa maybe likinga. Guys, likinga labanga kana akantu kalimu eyo kala, bw'olabanga kali bwe kati kitegeeza tonna likinga neero ojja kukalaba. Likinga buli lw'otuukako just like the video. Hope I'm sharing. Am I sharing? Yeah. So gezaako terms zineeno ndowooza ze tugize sogedde ku liquidity. Maybe tujjafuna mukulu. I can talk about it naye leero just kize buzi that someone asked a question which I had to answer. Hope ngezezaako kuwa into details. So genda mu gundi zaffe. Thanks for subscribing, guys. Yeah, this is why we are here, kuyamba bantu. Bobo yagala video about fundamentals. This video ejja kubulira fundamentals biki bye tugira etunuulidde. Then smart money concept, this one, ICT, I think it is also explaining the smart money concept. Even this one, ICT and smart money concept, is it a scam?
abasinga bagamba scam lwakuba tebabitegeera. So people, when they don't understand something, they label it what they want. So but it is one of the best strategy you can incorporate in any strategy you're doing, in any strategy. Oba trading indicators, oba trading lwakuba tetambula bulungi na indicators, yemalirirayo yokka ejja kujjako stress mungi nnyo goyina. So if you use the smart money concept, you'll be relieved okumanya nti a price erabika egenda wano, and tekijja kuba kyangu. It is not easy, it is not beginner friendly. Oyina okuba ng'omanyi candlesticks, ng'omanyi structure, then n'olyoka ogattamu ekyo. So bw'obanga gw'otunuulirawo simanya indicators for your trades, kiyinza okuzibuwalira. Ekibuuzo nga kitututte mpaka last. However, katugende ku chart analysis, then tulabe ekisuubira leero. Bandaba we are just rejecting. Let me go to the daily. So I use those concepts for my trading. Identifying. Yeah, we are seeing a reversal. Tubadde tulaga weakness mu buyers. So we are seeing a retest. Now we are trying to break this high, maybe for continuation. And bobango gira o trading a smart money concept gezaako kubeera ku tunulira kubanga it reacts differently mu different sessions. It reacts different mu London session, it reacts different mu New York session. So bobango otunulide pairs ezo, you can have a buy mu London, mu New York netukirira. Kati if you hold longer nga goloza we are going to have continuation, kiyinza okuzibuwalira. Kiyinza sigamye mbu kijja kuzibuwalira, but it is good in specific time zones. I mean time sessions. Kyonna kyekiri. Ndoza ngezezaako okwelaboratinga. Okay. This could be a concern. Lwaki andibadde concern. I don't look at this bwe tubanga tubridginze level emirundi ebiri. Sitera nnyo gitunuulira if I'm drawing my support level. Kubanga waneeno tuyiseewo ogusooka kweno level gye nkubye, then netuddamu netuyitawo without any gundi, netuddamu netuyitawo. Naye yesterday we twaze ate we twakomye okuba abootunula waneeno tewali reason mweno area. Tetulina reason lwaki eggulo tetwandiise kweno level. Kati I go to the left and I see why yesterday, why did we reject here? Then nenoonya reason yene emabega. Maybe eyinza okuba ntera nnyo okukozesa kasasiro nti bw'oba wazimba ekikomera naye nga kasasiro omuyiwa mabbali wa kikomera, ennyumba ye eri waneeno, kasasiro omuyiwa wano, n'obeera ng'oli mu nnyumba aneeno n'okebera toilet ngaazi byonna biri oke, mu nju tewali kasasiro, then n'owulira ekiwunya ogamba kasasiro alabika awunya. So I take this to be oyo kasasiro awunya nti ayinza okuba yaviirako waneeno, tuyinza okufunawo a rejection naddala ku higher time frames nga daily, weekly, something like that. So ngenda kubanga ndi cautious about that level. Let me try to hurry. Tuyinza okufunawo trade. Let me go to 4H. Top down analysis ebeera nkulu. Yeah, we are trying to push higher. Nade ndi concerned about this order block. Nti as we rejected, can we reject more for a continuation down kubanga tukyali mu downtrend? However, ndaba tukyalina liquidity gwe twaccumulatinze wano. This is what I'm seeing on GJ.
as on my perspective, tekitegeza perspective yange entuufu. Yesterday we had a sell here, we rejected here, then we went up. Tapping amweno liquidity, we expected a downtrend, at least yokudda wano. Now we are seeing a push higher. Bwendaba waneno reason lwaki tuyinza okuba tukkirira, twambuka, twa breaking a structure, ne tukomawo picking a liquidity, which we have not picked. Ekyo kye concern yange, nyinza okugamba nti maybe order block eno yetukutte okubanga essaawa zineno tulabika tuli mu kwambuka. I'm trying to show you how smart money you can use it. Nti ensonga lwaki tetukkiridde, maybe they are using this order block okulaba nga tweyongerayo. Kati if we are going up, kubanga kati tulemye okukkirira, buli we tugezaako nga twambuka kati tu breaking an structure, wawe tuyinza okulemererwa. If I take a trade, wawe tuyinza okulemererwa, then we have an imbalance here. Ene eyinza okuba reason lwaki tuyinza okujja ne tulemererwa. Kitegeeza before I take a trade okutuuka kweno simanya support level. Fena gye tumanyi nti eno resistance. This resistance. Kuba someone can say nti egenda tuuka wano. Eno eyinza okuba intention yaki ya katale okujja wano tulyoke tukkirire, tujjewo liquidity, waliwo liquidity gwe tugambye ali wano, sinakindi okweyongerayo okufuna lower prices. Ekyo kyenyinza okwogerako nti tuyinza okuba tugenda kujja kati. If I'm to take a trade, a breakout here, ngenda kuba ntunuulira eno area as at least my take profit. Lwaki? Nti singa price ene ejja ne bridging eno price, ebeera teina intent, teina reason lwaki ebe esigala mu eno zone, ebe eyinza okukkirira obukkirizi, tekyalina reason yekolaki. Kiringa omwana bwe twalinga abato, ogenda ewa neighbor ne muzannya, bw'omala okulya nga ofulumanga n'engalo, tonaabye engalo, maama mpita, naye nga baakuyise dda. So kati newana eno akatale olunaamala okulya kayinza okukola ki? Okutandika okukkirira. So I look up to that nengamba this could be my take profit. Tulina eddakiika ntono. This could be my take profit if I'm to take that trade. TP. So tulina order block waneno naye which is not eno sagala nnyo order block inaengulfing kind of weight. Sitera zitunuulira ezina weeks these weeks, because we have already filled most of the imbalance mu gundi eyo. So kati mba sigitunuulira nnyo, njagala nnyo order block nga bw'olaba eno. I think ebeera ne high chances okukola okusinga eno like that. Naye you can go to a smaller time frame noga maybe tuyinza okukomawo waneno. Kati kineno kyemba nsuubira something this nti singa tulemo breaking, webuuze buli lwotuuka ku level, if you're taking a trade, webuuze singa tulemererwa okukola kyobadde osuubira, singa tulemererwa okubreakinga waneno ne tukomawo, reason ki eyandikomezaawo price wansi nga ate badde eyagala kwambuka? Ogamba maybe waliwo order block eno. Kitegeeza bwebanga ina order block eyagala kujja ano then eryoke eyambuke. Kati ngenda tunuulira nnyo, this will be my area of concern oba my area of interest. Abamu ke bakozesanga ka abamu ICT akozesa ka bulb. Buli omu alina kyakozesa gw'osobola okugamba nti eno area of concern yange, area of interest, area of kyonna kyoyagala. Wano wentunudde osobola kiwandiika mu lulimi area of concern, area of interest.
waneeno gwe teekawo kyonna kyoyagala nti singa ebeera emereddwa wano nejja neekomawo waneeno osanga egenda ku reactingira wano kati if I'm to take a sell I could expect a reversal here ngenda kubala waneeno singa nfuna kande empa sell okutuuka wano waliwo pips ezimala bwe ziba tezimala ngenda gamba kaninda at least ndaba oba nempa buy ate okwambuka ekyo ye trades that is when you know that I should take this trade over not kigenda kuyambako ne tumanya nti bwe tuba tu breakinze wano kati eno eri 50-50 okuholdinga neeno okujja waneeno so kati you could take a trade here ng'omanya nti I can take profits here bwe zibanga pips teziwerawo nze trade yagijje bweba teweza range 50 pips I don't like to take it kubanga njagala sigenda takingira ddala waneeno lugundi trade njagitekinga nga nfunye confirmation ate nyinza obutaviiramu waneeno wennyini nyinza oviiramu wano at least ne bwe nfunako ku 50 zineeno 20 pips then nga ndekamu ezisigadde zeeyongereyo oba zigenze oba reversinze bwe reversinga ngenzigiramu waneeno naye zineeno nga nazitadde dda muki so I break even naye nga already nyinawo profits so ekyo kyentunuulira bwebanga eri less than 50 I don't take that trade I wait for better gundi ekyo kinyambako kineeno kinyambako okumanya zones wa katale we kayinza rejectingira so ebyo byengendo tunuulira order blocks imbalances tugambye nti price bwe breaking above tuyinza okuba tugenda kujja wano waggulu then supply and demand abamanyi ku supply and demand we have a supply zone here for me ndowooza buli kimu nkikozesa kasita kibanga kisobola okumbuulira akatale we kayinza okugira so we have supply okuviira ddala mu eno area kati zino area nsuubira akatale okubanga kalivasingiramu ne kakola ki ne keeyongerayo wansi oba okubreakinga kati buli we tusemberera zino zones buli we tujja ne tubreakinga if I'm to take a trade here ngamba gambye nti nebadde concern yange kyeyinza okubanga reversingira wano naye if we break bulungi then ngenda kuba ntunuulidde eno area we tweyongerayo well and good ngenda kuba ntunuulidde wano we tweyongerayo like that so I will not take a buy we tweyongera nga tujjeno so that is my GJ trade ekyo teweetaaga that is a signal I think that is a good signal other than okubeera ne signal ng'olyaga nti kati buy here bw'onookiraba ne ku pay endala then you can do that just mark up your chart know the areas z'osuubira akatale okureversingiramu areas ezo ebiseera ebisinga tugamba okusooka nga bwe mbadde nyinyonnyola let me get my replay button akatale kaneeno essaawa zino bw'olaba we have mukulu wamala sajja abuuziza ekibuuzo ne programu zonna ne zikyuka bw'olaba waneeno I think the last low of this eno high the last high ng'ogyeko eno then netufuna green candles we have this so for me I will mark out this high ngambe nti now this is the area of interest this is an imbalance ng'ogyeko imbalance zino eziri mu candles zinene mu structure ndaba tulese candle esembaye okubeera eya red nezino oba eza bearish nezino then tulina imbalance one so kati bwe mba ndaba kinene
mba nsuubira kando zineno eno lo nsuubira kando ze zigenda okujja okuryembalansinga kineno tugenda kujja tukkirire nga my target is here kati oli ayinza ogifuula support kati eno yonna kando egenda kubeera support kando support jovola nga nkubawo ki eno ye support the full of this waneeno tuyinza breakinga oba okufunirawo tusobola breakinga support nga normal support zone oba netweyongera waggulu neturejectinga kati ebyo bye akatale kyekakola kukkirira oba kwambuka buli wetuuka ku support zone waneeno omulala jakiyita order block simple ndowooza ekyo kitegerekese kati waneeno eno kyensuubira okurimbalansinga this gap eri mu structure eno waneeno lo gye tucreatinze eno neno high erimu eno candle last red candle after the green candles. So I think we are likely to come back kiyinza obutajja mulundi gumu naye bwe tutandika okukkirira ngamba okay tulabika tugenda kujjaawo kati yegenda kubeera area of interest yange ngenda kuba ntunudde ngambe tunakkirira kati bwe ndaba nga tutandise breaking lows eno candle is a red ye breaking red candles ngamba now we are breaking structure kati kye kiyinza tukomyawo waggulu wano nti waliwo order block bwe tubanga tuli mu kukkirira just simple steps bineno mbadde saagala bisomesa si kubanga we have a course which you can pay to learn this full waneno nkusunirako bw'oba oyagala kulya mugaati mulamba kyandibadde kirungi n'okola ki n'oweefunira omugaati okusinga okusunirako. So here I expect okujja if we get an imbalance mweno structure over this order block kandi eno okomawo okweyongera wansi after breaking this low of this candle eno red candle. So ekyo kyemba nsuubira simple abamwaja gamba ezze neekoonawo katono nnyo ekonye waneeno then neyeeyongerayo wansi bridge nze imbalance ebadde mweno kando waneeno oluze negatta waneeno nejja neekoona mu order block then neeryoka ekkirira olinga agamba sniper entry simple you can use those for sniper entries nze ezo concept sniper entry tezingirira because I don't want to target the actual simanya the kati eno tuyina gap eyasigadde wano price yandibadde ejja ne bridge nga waneeno kati yasigalidde naye tugambye intent yaffe oba reason lwaki tukkirira tuyinza okuba nga tujjaano did we tap here no kitegeeza if you were holding your trade from here up to this low okyagamba tukyayinza otapinga kweno low oba kweno bottom eno high oba bottom so okyagamba nti kaninde trade yange eforminge nera nemala neforminga kati tekijja kuluma nga oviiriddemu wano nekkirira wano kubanga obadde ne reason lwaki osobola okuhodinga kano ne bwe kanajja ojagamba kakomawo bukomi wano kweyongera wansi so it will give you a reason a full reason why you should kati waneeno nejja netapinga ku level yennyini neryokeddayo emaze okubridginga kyonna yonna gap order block yonna eweddewo then neryoka reactinga netuddayo waggulu kati kinene ekyawansi ebyo byetujja okulaba reason lwaki ate eddamu komawo nga tegize kati ebyo byetutunuulira wanene eno trade for me I took this trade yesterday kati tuli mweno reason tuli wano ndowooza kitegeerekese bulungi ne bwe tukomaawo for the day
sina birala bya kwongerako mpozi nga mukulu wamala olina kyo wandyagadde okwongerako. Yes, nga wagambye ku reason bwe twabadde tutandika abadde ogamba abantu nti okuwakinga video ne bagirabako katono nnyo, omuntu n'akola ki, n'agireka n'agenda mu ebyendowooza. Videos zino zirina titles. Twalirabye videos zino nga tulina ekigendererwa. Genda mu video ng'olina kyonoonya. Tuleme kubeera kugamba nti ngende ndabe video mbeeko bensanyusa balabe nti nalabye mu video. Genda mu video ng'olina kyonoonya. Luli nagenda nakugamba nti twalikozeeyo video ya support and resistance. Kyokka nga twagikola. Kitegeeza wali we twagirabira nali sigyetaaga nga kwendi nenjiraba naye obudde bwatuuka nengyetaaga. Kati kikye nina okukola? Nina okuddayo ku support and resistance emplayinga video eyo. Kati ate video omulamwa gwayo gubeera gujja late, like gubeera makati oba ku nkomekerero yago. Kati bw'ogirabako akasooka kitegeeza togenda funa content. So tubeere ne reason lwaki tulaba video zimalayo. Genda noonya title ogambe nti njagala kulaba support and resistance, kyenjagala okuyiga kuba naffe zino video wadde kwetuli kati nayo ddayo n'ogiraba. Omala ogiraba yonna n'ojjamu content eyo n'olyoka ogikozesa. Tetulaba bulabi video tusanyusa abantu oba tetubeerako bubeezi nti tubeereko. Then bwe tumala ekyo bwe tuddayo, era nze bwe nzirayo ne ndaba video eyo ogenda okulaba ndeseeyo comment. Naye comment tezikyaliyo, tetulaba bantu bwe balekayo comment. Kitegeeza tebaddayo kulaba videos zino. Kati content tumuleka, tosobola kumanya bintu bye basomesezza nga kati bw'oliko tosobola kubimanya. Naye bw'oddayo n'olaba video nga oli set bulungi nnyo weetwala, mulimu awamu opposing nga n'oddayo kemabega n'okeetegereza. Bwe tutyo bwe tugenda okuyiga, tuleme kubeerako bubeezi naye tubeereko nti videos zino tuzikola naye nga ziri n'omulamwa. Kijja kutuyambako okuba nga tulaba videos ne tuziddamu zino. Kuba nze video njiraba emirundi ng'esatu oba ena. Ngenda okuwulira waliwo ekyetaagisa n'enzirayo. Ne ngamba naye ekintu kiri. Kati ngenda njiddamu okugitegeera. So, tubeere n'omulamwa. In Forex bwe tunaaba tumwagala, awo we tujja consistency. Nti ekintu bw'otuuka okukyetaaga ng'okiremerako ate content kati wuuno tumulina. Wali kitegeeza kye weetaaga, genda mu video girabe okuva weetandika paka weekola ki weekoma. Ebyo byonna bibeera bya mugaso ogenda okufuna content. Thank you very much. Yeah, thank you. Tugezaako kulaba nga tukola video eziri demand based, what people want. Kubanga nagamba nze kyemanyi tugenda tuuka nga tetukyalina byakwogerako, tujja buzzi wano ne tutunuulira butunuulizi chats. Sorry, then connecting my charger. Ne tugira bugizi chats, ne tu setting up settings chats, ne tunoonya trade. Tujja tuuka kweyo level naye so many people want to know more. Ate nange sinza gamba basics tunoonye chart nga tewaliiwo oli tamanyi na kike tutunuulidde. Kati kiba tekiyamba muntu okubanga ali ku chart nga ate tamanyi kiki kyonoonya. Mga gambi we are going to buy here, sell here. So at least for the beginners, yeah, tugezaako. So hope people, yeah, liking a stream. Ndoza tewaliwo nnyo balina questions. Tewaliwo, just leave a comment. Osobola okuddayo ng'oli watchinga that video n'olekayo comment. Kikola amakulu wadde ng'obadde olese comment kati naye oli waddemba okuddayo n'oleka comment. Endala bw'onoomanya akatale lwaki katambula mu bwe katyo. For me, I use this as support. I mean support and resistances.
I use order blocks as support and resistances. I use liquidity levels as support and resistances. I use supply zones naddala zineno ze tuyita weeks. Supply, for me, I take this as a supply zone. I take this as a supply zone. So I take these as support and resistance zones. Sineno. Now this is a block of orders. Buli akatale we bagezaako ba buyers okuyingiramu, ba supplier baba bangi, abatunda baba bangi. So I look at this. Wemba njagala kuyingira say buy. Kubeera careful mweno zone. Just ekyo. Intent ya katale kiki kye kaagala. Waliwo agambye, know what you should do when the market does what it wants to do. Akatale bwe katandika okukola bye kaagala okukola, manya kiki olina okukola. So are you ready oba omanyi kiki ky'ogenda okukola singa akatale katandika okukola kye kaagala okukola? Singa akatale katandika okwambuka, oyina omanyi ki ekyokukola nga katandise okwambuka? Singa kagaana okwambuka ne ka rejecting, omanyi ky'olina okukola nga katandise okukkirira? Singa kakkirira ne katuuka ano, omanyi ki kye kayinza okukola? Ebyo bye mba ntunuulira. So kati eyo kooti eri mu katabo bakayita the total trader, the tato kiyinza okunnema okuwandiika, naye bw'oba osobola okusoma ku butabo, nandi encourage nze soma akatabo kano. Tekanyuma nnyo ku ntandikwa, naye kalungi. The Turtle Trader oba traders. Anyone can be a trader. Then trading in the zone, at least buli omu yanditandise ne trading in the zone. Bw'oba otandika ne trading in the zone. Trading in the zone. In the zone, ekyo kyonna kyekiri. Mark Douglas. If you're a trader, tekirina nnyo gundi, naye if you're not consistent, oyinza okuba good at technical, naye if you're not consistent, I promise you you will not make money. Ng'okyalina FOMO, okyagamba akatale kandese kambayinge waneeno kubanga tu breakings. Let me sell now here. Let me ngagwe, you're still having that FOMO. Read this book. Akalala akatabo koyinza okugattako. It's not about trading buno obubiri. Waliwo Richest Man in Babylon. I think it is a very good book. Bw'obanga oyagala kubeera naddala mu nsi gye tulimu ng'eya Uganda ne trading omugaseeko, you can make a Richest Man in Babylon, not Richard. Richard Dan yali waneno. Okay, so Richest Man in Babylon. Then n'akatabo bakayita Atomic Habits. If you're not consistent in what you're doing, nga gwe kuzoom ojjako lw'oyagadde, ku YouTube, nga video trading yojjayo lumu mu week, n'otunula ku charts, n'otekinga, soma akatabo bakayita Atomic Habits. I think it is one of the most important books any person should read. Atomic Habits. I tried to read these books. Manyi bangi bannayuganda tetwagala kusoma. Simanyi oba eno teridde abobbi. Mpozi akalala oyinza otwala Eat That Frog. D.H. Carey. Nako, it's not about trading. It's about consistency. You have to do something. Waliwo n'obulala naye, I think if you're a beginner, tandika n'ekano akatabo. Not that. Richest Man in Babylon. Richest Man in Babylon.
a monk who sold obutabo bungi bwensomye naye at least bobanga toli musomi wa butabo soma kana akatabo kanyuma kalimu stories nyingi. Richest Man in Babylon, I think it is one of the best books ever written. How to Win Friends and n'obulala bungi nsomye bungi kati bwe ntandika okwogera ku butabo bugira naye at least for trading soma akatabo kano Richest Man in Babylon, gatako Atomic Habits, ogateko Trading in the Zone. Then you go with the Turtle Trader. Mbadde ndi mukumalayo the Turtle Trader njagala ntandike Market Wizards. Mbadde sinaba kasomako the Market Wizards. Njagala kasomako naye simanyi naye people are recommending it. But what I've read, Trading in the Zone, very, very good. If you're a trader, you should start with that book, The Richest Man in Babylon. If you can read Richest Man in Babylon first, then you read Trading in the Zone second, then Atomic Habits third. Wanga kano kajja kuintroducinga mu kusoma obutabo, then kano kajja kuimprovinga your trading psychology, then kano kajja kuyigiriza consistency. Then you can go with Turtle Traders. For me, I sagala kusoma n'oluzungu ndoza muluwulira sagala naye if I want to be a million trader, if I want to get $1 million, tojina kubeera nomu. Tojja kujja buzi oli akukwasa akakadde ka $. Tewaliwo ekyo tekiriyo. Ne bw'aba sengawo n'omugamba mpaayo $5,000,000 njagala ku tradinga gwe kikubeezeemu mugaya just $5,000,000 aga Uganda 50 million. Kuba mu kika kyo ogambe nti kati njagala kujjako omuntu $5,000,000 njagala mujjako $1,10,000 kuziteeka ku MT4 MT5 trading broker yenna gwe njagala gwe kikubiseemu kirowoozeemu ekyo. After that ngomazo kibazaabazaamu ogamba ani agenda ozimpa. Olabanga olinga nze nga tewali wajja zikuwa kati tandika ogambe nti bwemba zineno just $1 mutwalo nga gumu kitundu gumu 2, something like that, gumu kitundu gumu 2. Waneeno tuli mitwalo nga 2.7 2.8 million 10. Just zineno mitwalo 2 ejja $. If you want to get million 10 bala o struggle joino yitamu choka they are prop firms ezili willing yokuwa $300,000 and you take things lightly waneno olabanga kizibu okufuna sente zinene struggle egenda kubeera nene kugumu 2 kyokka n'olowooza nti $300,000 ogenda zifuna just lightly. Waneeno oli nagamba bw'ota sente zange nja kusiba. Oga naye zireke ogendayo n'emitima 2. Kyokka waneeno bagambye riski ntono nnyo naye you need to be skilled n'otandika otwala ebintu simple. Really, there is a simanyi oba ndikola video about prop firms. Because I think this is the best thing ever happened to the trading community. The funded account firms, companies, ezikola funded accounts. If you're a funded trader, which are very few people, ate simanyi lwaki abafirika generally, but your funded accounts oli olaba agamba kufuna account ya $1,000. Just $1,000 gwa $1 nga waliwo emitwalo 10 lwaki oba ofune $1,000 mu mitwalo 2. I would encourage have your target of 50 kubanga your risk reward nene. The same effort here
but the reward is way far. Nemitwala 2, mitwala 4. Companies now they are giving out 200,000. Balazineno milioni 600. Lusanvu in fact 700 million. You aspire to trade 700 million nga muchika. Gwegena muchikubo olaba abantu aba trading 700 millions. Olabo babali nomo. Bagamba hajati muzeyi haji mukulu gundi beba abantu naye for you want to trade 700 million naye oli nomo. Wezukukira oyagala wekolera byoyagala toyinakyo. Really olowooza just okuba bukubi kalayini kaneeno kagenda kumala okukola sente waneeno okuba kalayini wano kagenda banaye responsibility eri waneeno ne pressure yanjawulo, but you can because it is the same effort. Bw'oba osobola okutradinga $10 n'okijja ku 10 n'okituusa ku 5, that is 500%. So many people I traded na trading ako kino 10 n'ekitereka ku 2,000, bw'obala percentage wise it is too much. Waneeno baagala just 10%. Bw'obala 10% wano zibeera $10. People are doing that every time, every day. Now call $20, $30. Of course, it does not go into risk reward yemu. No. Na echengezaako gamba nti nawe responsibility oyina okwesetinga mu niche ey'okuba ng'oyagala trading $5,000. Toyina kubeera nomo kujja ku YouTube kugenda ku gundi n'olaba bugundi noga kati nange njagala ekyo. No. Avuga tractor tafuna training yemu n'avuga ka buneno buyipsam bwalex. Avuga eryato n'ennyonyi training ziba za ndala. Naawe agenda ovuga akafuso. Avuga grader naawe responsibility ebeera ndala n'owa trader. Kati bala kyoyagala ovuga. Oba okyayagala okutradinga $1,000, $10, it's okay. Naye if you want to scale up, if you want to move up, you need to scale your skill, you need to scale your knowledge, you need to be someone different. Oyina okukola by'otayagala. Oyina okukola by'otayagala, I promise you. Oyina okusoma. For me, I didn't want to read. Neera saagala. Naye I've read so many books within a year. Bienali maze emyaka nga sisoma. Digitally, physically, I can get 50,000, 90,000. Bogenda mu Aristoc akatabaako Atomic Habits ka 9,500. Nali sisuubira nti lwakuba buli wala buli eri mugondi. Nali sisuubira nti nyinza okugula ekitabo ky'N9,000 nga kyaki. Mulimu ki? N9,000 physical copy. N5,000. But you have to invest in yourself. This is the only way you can get knowledge. Eyinza okufuula naawe n'ogamba I'm confident in what I'm doing. You will not just see miracle gamba I'm confident. Kati ndi confident nsobola trading $10,000. No. Kubyosomye, kubyoyize, kubyotegedde bye bigenda okufuula owenjawulo. Trading $10 akozesa 0.01. Bagamba waliwo kamimu ke nalaba. You would have been like us nga banne bali mu kuvuga zi Lamborghini zigundi naye you're using 0.01. If you're still sigama nti kibi, of course risk management. Naye kineno kijja kutwalira emyaka okugula ne ipsam. So atene sigama nti ojja kubeera cowboy okwate lot size one lot ogiteeke ku gundi. Wabeerawo neera gundi tojja kubeera bubeezi na cowboy. Oyina okubeera ng'oli
mentally stable okutandika okuteeka 10 lot ku account. Ebyo byonna bimatalinga. Ali omusajja wange Raja yali akozesa 10 lot nga alaba nene naye kati akwata n'agamba kan scaling mu butono nga akozesa 25 lot. Nga akozesa 100 lot n'agamba kanteeke mu trades 3 100 lot nga ne 10 lot yali ayino gimanaging. It takes time, it takes experience, it takes confidence. You either learn from other people's experience or your own experience. Guys, banai, just tunuulira waneno, if you can get a trade eyinza okuwa 4 hour egenda closing, so we are having a close in 45 minutes eya 4H nandigambye olindeko olabe if this candle closes bullish mu ddakiika esigaddeyo tomanya tuyinza okweyongera waggulu. Enda kuba ntunuulira, you can look at other pairs, tuyinza okujja ne tuclosinga bwe tuti, meaning we are making now higher highs and higher lows, so we can continue to these levels. Maybe you can capitalize on that. Engeri gyewabulayo just ababaddeko yesterday's video, you can watch yesterday's video. Twagambye mu time kuba kande eno olabe diro ino okuyingira, which time frame. By the way, tugezaako kola short videos out of these long videos. Oyinza okujja ebineno byonna tugezaako okulaba nga manyi abantu general omuntu tuli very weak. People we are weak. Bojja ku stream ya feno jangu ku clips waneno, simanyi oba banaba gwe bazikuwa. Bojja ku stream jangu genda ku Blocfi okooneko tugeze. If I do like this, Blocfi stream yennyini gye tuliko eno Africa eno, bagenda kukuleetera ekintu bwe kiti ne videos eziriko, then clickinga waneeno, clickingako ojje mu videos oba ojje waneeno onoonyeyo clips oba onoonye clips zineeno. Bw'ogenda mu clips ojja laba bu short videos buneeno bwe tuteekayo. Ngenda kubanga mbuteekako ki titles ez'enjawulo zineeno, so that nti bubeeranga bu highlights zineeno zijja kuyamba okulaba, mbeeranga emphasizing mu kifo ky'okulaba video enamba n'omanya part we twayogeredde, when to enter on breakouts. This is part 2. I think, yeah, part 1, high volume sessions to trade. Osobola okujja aneeno n'olaba nga tuginnyonnyodde. So gezaako okulaba clips zineeno za ddakiika emu, maybe osobola continuing agenda ojja labangako. Maybe I should include time, the date, naye nga kye nandigambye just gwe kyoba ogenda labe eyo clip olabe oba mu video muyinza okugira. Nze nandi encourage nze bw'obanga gwe gusoose obadde toli ku stream, sooka ojje mu clips olabe eriwa clip egiridde. Naye nenda kubanga mpickinga clips nga order blocks ezo nabo mbuteekeyo waneeno. So let us see these clips zibeere nga zisobola okuyamba. Oleke comment ogambe what you've learned from the clip, what you've done. I've put there these clips waneeno, no view, one view, 6 views. Naye nga you can see these clips okusinziira gwe oba olabe full video. Ekirungi nti bw'omala ogiklikingako osobola olaba full video. Bw'oba oyagala clip, just clip, you can watch those clips okufuna emphasis. So I would encourage, let us utilize also those opportunities. Bagayi ne bagirls, kamberekereze tuleme bagamba ente ne bw'oba ogyagala nnyo togiwa muddo gwa nte 10. So I'll be looking for this. However,
if I go to the small time frame nenda banga we are rejecting, we are not closing muzine dakiika 45 esigaddeyo ne tulabanga tu rejectinga then ne tukomawo okuretestinga ku small time frame nandyagadde ngenda kuddayo ndabe chart weri something like this, then I'll take a sell. Ngenda kuba nonya sell to these levels, to these lows. I think we are likely to raid out over to purge this liquidity, maybe okweyongera once. Thank you guys abasobodde okubeerako, abasobodde omalako video. Yeah, mukola kyamaanyi, liking a stream, sharing with others. Tomanya ani ajja okwagala, ani ajja okuvuma, ani ajja okugamba bya kiralu, bya kireera, bya bineno by'abataasoma nze njagala bali aboogera olunyanyimbe. Anyone has his or her opinion. For us, we do our own. So one guy said that if you want to be different from others, do something different from what they do. Of course, yes, Mukulu Sky D, true, winning 90%. 90%, of course, Chineno, buli lwembeera ongamba 90% of traders. In fact, 95. In fact, abalala baga 99. In fact, kale tugambe 90%. At least chemanyi ku bantu 10 mwenda baluzinga. So, nebuuza omwenda biki bye bataagala kola, nze bibye njagala okukola. Kubanga 10% bye bakola, kati nze nebuuza 10% bakola biki. Ngenda bijja mu trading in the zone, ngenda bijja mu atomic habits, ngenda bijja mu market wizard, manye ngenda bisoma ku YouTube, ngenda abasinga buli omu asoma market structure. Tewaliwo trader atasoma candlesticks. Tewaliwo trader kati esaawa zino buli omu ayagala smart money concept, market maker concept. Ebyo bye batunuulidde how banks trade. Tojja manya banks wezi trading. Kyoyina okumanya what is different from the winning traders. Ekyo kyokka. In fact, omusajja omu yagamba nti banks are not traders. Banks are risk managers. They manage risk. Institutions, they manage risk. They are not traders. Managers. So, how do they manage risk? Kyoyina okwebuuza. That is the smart money concept. Abamu gye bagamba bank, how banks trade simanya biki. So, see you guys. Hopefully this weekend we might have a good video either about the beerako tuyinza okufuna video about smart money concept nga tutunuulira weekly review, oba another good video gwe kyoba omanya. They are good videos although they are long videos. However, yeah, kyonna ekiba kize, let us embrace, like the stream, subscribe and try to finish the video nga bwe twogedde tubeere nga tukikwasaganya. See you guys. Let us meet next time. Inshallah, mukama kyonna kyanaava mukulu. Yes. So we Jowa Mama Francis banange mwenna abaliko mweraba mwebale kubeerako. Okay. See you guys.